Okay, in this class I am going to talk about uh, the construction of character table for C3v, character table for C3v point group, character table for C3v point group, C3v point group. Okay, and we already did the same procedure for the C2v point group in the last class. We will be adopting the similar procedure for this character table also. And we know that the elements in the C3v point group, elements in the C3v point group are E, then C3, C3 square, sigma v dash, means we can take it as sigma v xz, and sigma v double dash, and sigma v triple dash. Okay, so there are 6 elements in the C3v point group. And by similarity transformation, we can see that E belongs to one particular class. C3 and C3 square belongs to another particular class. And sigma v dash, sigma v double dash, and sigma v triple dash belongs to another particular class. Okay. So there are 3 classes in the C3v point group. If you don't know how to classify the elements in a group, you can watch my lecture on similarity transformation. Okay, the link will be there in the description box also. You can directly navigate from there itself. And there were 3 classes are there in this group. And what about the order of the group? Order of the group is equal to the number of elements in the group, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elements are there in the group. 6 elements means 6 non-redundant operations. Okay, so order of the group is equal to 6, and classes, number of classes is equal to 3. Okay, this is what we have to understand first about the C3v point group before constructing the character table. And now we are going to construct the character table step by step by applying the rules derived from the great orthogonality theorem. And from the rule 1 of the great orthogonality theorem, the rule 1 states that the number of classes in a point group will be equal to the number of irreducible representation. So the number of irreducible representation in this C3v point group is equal to the number of classes, that is equal to 3 in this case. So we will see 3 irreducible representations, namely gamma 1, gamma 2, and gamma 3. Okay, these are the 3 irreducible representations. At a later stage, I will replace these symbols with the Mulliken symbols that will be filled in the area 2 of the character table. Okay, so at this moment, let us call these irreducible representations as gamma 1, gamma 2, and gamma 3. And now we are going to apply the rule 2 derived from the great orthogonality theorem. And according to rule 2, the sum of the characters, the characters of the same class, matrices will be the same, right? It means that if you are looking at the matrices corresponding to C3 and C3 square, they will have the same character. And if you are looking at the matrices corresponding to the sigma v dash, sigma v dash, sigma v triple dash, they will have the same character. Okay, so a particular class will have a particular character. That is what rule 2 is saying about, right? So characters of the same class are same. Characters of the same class are same. This is rule 2. So according to that, C3 and the C3 square will have the same character. Will have same character. Chi. Okay, and like that, sigma v dash, sigma v double dash, and the sigma v triple dash, all these will have the same character. Okay, so in the character table, we need to list C3 square and C3 and C3 square together because they will have the same character. And also in the character table, we will be listing sigma v dash, sigma v double dash, and sigma v triple dash together because they also
have the same character. So in the character table, what we are going to represent in the character table, we will put E there in the character table. Then we will not list C3 and C3 square because C3 and C3 square will have the same character. There is no need to repeat the same characters, right? So C3 and C3 square will be written together. We can write it like 2C3. And again, sigma v dash, sigma v triple dash, double dash and triple dash will be written together as 3 sigma v. Okay. So only 3 segments will be there in the character table corresponding to E, one corresponding to C3 and another one corresponding to sigma v. Okay. So this is what we can understand from the rule 2 derived from the great orthogonality theorem. Now let us go for the rule 3, and rule 3 is about the dimensionality, right? Rule 3 derived from the great orthogonality theorem speaks about the dimensionality. What is this rules saying about? The squares of the dimensions of the irreducible representations will be equal to the order of the group. That is what rule 3 says. The squares of the dimensions of the irreducible representations in a point group will be equal to the order of the group. Let L1 be the dimension of the first irreducible representation gamma 1. L2 the dimension of the irreducible representation 2, and L3 the dimension of the irreducible representation 3. Then the rule 3 says that the L square plus L2 square plus L3 square will be equal to the order of the group, that is H, right? H here is, what is H in this case? 6, right? That is the order of the group. So it means that L1 square plus L1 square plus L2 square plus L3 square is equal to 6. So what are the possibilities for this equation to be valid? L1 square plus L2 square plus L3 square is equal to 6. What are the possibilities for this equation to be valid? L1 is equal to L2 is equal to 1. L1 is equal to L2 is equal to 1. And L3 is equal to 2. In this case, 1 square plus 1 square plus 2 square is equal to 1 plus 1 plus 4, that is equal to 6, right? So it means that gamma 1 and gamma 2 are one-dimensional representations, right? Because L1 is equal to L2 is equal to 1, okay? One-dimensional representation. Dimensions are 1. And at the same time, gamma 3 is a two-dimensional representation. That is what we can understand from here. Okay, so we have an indication of the dimensions of the irreducible representations in the C3v point group now. And not only that, we can understand from the same rule that the characters of the irreducible representations will be equal to the dimension of the irreducible representation. So characters of the E matrix will be equal to the dimension of the corresponding irreducible representation. അതായത് ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ 1, ഗാമ 2, ഗാമ 3, we three irreducible representations. In each irreducible representation, the character of E will be same as the dimension of the irreducible representation. So gamma 1 and gamma 2 have dimension 1. Therefore, what is the character of E in the first irreducible representation? That is chi 1 E. That is the character of E in the first irreducible representation. That is equal to 1. What about the character of E in the second irreducible representation? That is also equal to 1 because that is also one-dimensional. And what about the character of V in the third irreducible representation? That is equal to 2 because the third irreducible representation is a two-dimensional representation. So chi 3 E is equal to 2. So these are the things that we can understand from the group 3 derived from the great orthogonality theorem. Okay, now we are going to construct the character set for each IR. We are going to construct the character set for each IR. Character set for each IR, each irreducible representation. Okay,
So we have to apply some rules again from the great orthogonality theorem, and we have to apply the rule 4 of the great orthogonality theorem here. Rule 4 of the great orthogonality theorem. Okay, and rule 4 of the great orthogonality theorem. Rule 4 of the great orthogonality theorem. Rule 4 derived from the great orthogonality theorem says that the sum of the squares of the characters in an irreducible representation will be equal to the order of the group. Sum of the squares of the characters of an irreducible representation is equal to the order of the group. That is sigma chi I square r, where r represents a particular operation. Okay, in C3v we have different operations. 6 operations are there, but we have only 3 classes. So in the character table we will list only 3 operations, right? Like this: E, C3, sigma v. But you can see that it is written like a 2 C3 and 3 sigma v. So in essentially there are only 3 operations listed in the character table, and therefore we have to be very careful when we are applying this rule. Okay, and this rule says that the sum of the squares of the characters in an irreducible representations will be equal to the order of the group. But here we have to take care that in the case of C3 and C3 square, it is listed only one time, right? So we have to write it like 2 into the character of C3. And in the case of sigma v dash and sigma v triple dash, it is mentioned only one time in the character table. Therefore, we have to multiply that character with 3. Okay. So what we have to do? We have to multiply the character of the representations listed in the character table with the number of elements in that class. Okay. So let me call the number of elements in the class as GR. So GR represents how many times this R repeats. Or in the case of C3, GR is 2. And in the case of sigma v, GR is 3. In the case of E, GR is equal to 1. Okay. And we have to sum these squares over entire operations. Okay. So sigma R, GR, chi I square R is equal to H. That is what the rule 4 of the rule 4 derived from the great orthogonality theorem states. Okay. And in the case of C3v point review, remember that in that case we had no problem. We could simply write like sigma r chi I square r is equal to H, because in each class there was only one element. Okay. Therefore, that doesn't matter. Here we have to be careful, because in the case of C3, there are 2 elements in that class. In the case of sigma v, there are 3 elements in that class. Therefore, if you are picking only the characters from the character table, that may not be. If you are taking the squares, it may not be valid, because you have to multiply it with the number of elements in that particular class. That is what I have to mention here. Okay. Oh, okay. Then we can expand this one. Sigma r g r chi I square r is equal to H. Okay. So it is like the first R is E. Therefore, we can write like number of elements in that class is 1. So 1 into chi I E square, okay, plus the next class has 2 elements. Therefore, we have to write 2 into chi I square C3, okay, plus 3 into chi I square sigma v dash, okay, sigma v dash. So or sigma v, you can simply write a sigma v. Sigma v is equal to 6, okay. So it means that 1 into 1 square, because chi I E is equal to 1. അല്ലേ? Chi I E എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയുടെ ക്യാരക്ടർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. So in the first representation, the character of E is equal to 1. So we can write it like 1 square. Okay. And
if you are taking the next element, then 2 into chi I C3 square. Okay, we can write it like, if we are putting chi I as 1 square, then we can write 1 square, 2 into 1 square, plus again, I just assume the characters, that's all. Okay, in order for this equation to be valid, ഞാൻ ഇവിടെ assume ചെയ്യാണ്, characters assume ചെയ്യാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് assume ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് reduced representation ആണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് reduced representationയും സെക്കൻഡ് reduced representationയും കേസിൽ എപ്പോഴും chi I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തെളിയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ, അല്ലേ? chi 1 E is equal to 1, chi 2 E is equal to 1. chi 3യുടെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈയുടെ ക്യാരക്ടർ 2 ആയിട്ട് വരുന്നത്. So let me take this equation valid for either irreducible representation 1 or for irreducible representation 2. So I can write it like 1 into 1 square plus 2 into 1 square plus 3 into 1 square. Okay, 3 into 1 square. What will be the result? 1 into 1, 1, 2 into 1 square, 2, 3 into 1 square, 3. So 1 plus 2 plus 3, that is equal to 6. So this equation will be valid if we take chi I is equal to 1 and chi I C3 is equal to 1 and chi I sigma V is equal to 1. Okay, so എല്ലാ representationsന്റെ എല്ലാ operationsന്റെയും characters 1 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ equation valid ആണ്. Okay, so from this one we have the first set of characters for the irreducible representation. So we can put this character list or character set as the characters corresponding to the first irreducible representation. Therefore, gamma 1 is equal to 1, 1, 1, corresponding to what? E, then 2 C3 and 3 sigma V. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് 1, 1, 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ we can construct a partial character table or part of the character table. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is for the C3b point group. So let me draw the areas here. Okay, so what we can write here, this is C3v, and here we have 3 operations. One is E, another one is 2 C3, next one is 3 sigma V. Okay, so we have 3 reducible representation, gamma 1, gamma 2 and gamma 3, that we already proved. Then we already know that this is 1, this is 1 and this is 2, that also we proved, right? And now we have understood that the first set of character is 1, 1, 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലേ? So now we know around 5 elements inside this characters, അല്ലേ? Character table 5 characters നമുക്ക് അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ character 2-നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We have to find out character 2. Okay, so character 2 can be worked out by using the orthogonality between different sets. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ക്യാരക്ടർ 2-ന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരക്ടർ 2-ന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? See, if we are taking this equation, okay, we are actually taking the squares of the characters. അപ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് 1 തന്നെ വരണമെന്നും വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. 1 or -1 വന്നാലും വാലിഡ് ആണ്, അല്ലേ? 1 or -1 വന്നാലും വാലിഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 1 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 -1 ആകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1ഉം ഒരു -1ഉം ആകാം. അങ്ങനെയായാലും ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആകും, അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇ. ഈ 2 കേസിലുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. C3യുടെയും സിഗ്മ വിയുടെയും കേസിൽ the available sets are 1, 1. Okay, in the case of C3 sigma V. മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി -1, -1, മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി 1, -1, അല്ലെങ്കിൽ -1, 1. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പല പോസിബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോസിബിലിറ്റി അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ക്യാരക്ടർ 1-ന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, അല്ലേ? -1, -1, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, -1, അല്ലേ? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
-1 1 ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കിനി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ gamma 2, in the case of gamma 2, the possibilities are, three possibilities are there. 1 1 1. Now 1 1 1 1 1 minus 1. 1 1 1 is already taken for gamma 1. Okay, 1 1 minus 1. Next possibility is 1 minus 1 1. This is another possibility. And the next possibility is 1 minus 1 minus 1. These are the possibilities, right? അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കുക. Possibility 1, possibility 2 and possibility 3. Let me call this as case 1. Okay, this is case 2, and this is case 3. Okay, so three cases are there. One of the cases will represent the character set for gamma 2, and we will check which case is valid. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഏത് കേസാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? We can just check by the orthogonality. So from rule 5, the character sets will be orthogonal. അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എടുക്കുക. ആ രണ്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഓർത്തോഗോണൽ ആയിരിക്കും. That is according to rule 5. So now check the orthogonality from rule 5. Check orthogonality from rule 5. Derived from the great orthogonality theorem. So rule 5 states that the two irreducible representations in a point group will be orthogonal to each other. Okay, so according to that, what is case 1? Case 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. That is 1 into 1. 1 1 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ കേസ് 1 എങ്ങനെ ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. So 1 into 1 plus then 2 into 1 into 1 അവിടെ കാരണം 2 എടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? ആ രണ്ടാമത്തെ C3 ആണോ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 into 1 എന്നുള്ളതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. പ്ലസ് 3 into 1 into minus 1. ഇവിടെ 1 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വണ്ണുകളെല്ലാം, ഈ വണ്ണുകളെല്ലാം എന്താ? They are the characters coming from the first character set. What about this one? 1 1 minus 1. These are coming from this case 1 1 minus 1. We are considering case 2 as the character set 2. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. What is the result of this one? That is equal to 1 into 1, that is equal to 1 plus 2 plus 3 plus minus 3, that is 3 minus 3, that is equal to 0. It means that if we are adopting the case 1 as the character set, then 1 and 2 will be orthogonal to each other. So this is going to be the valid character set. Okay, because this represents the orthogonality. Okay, so 1 and 2 are orthogonal in this case. Gamma 1 and gamma 2 are orthogonal if case 1 is valid. And you can check the case 2 also. In the case 2, what will be the result? If you cross check, you can see that it is 1 into 1 plus 2 into 1 into minus 1 plus 3 into 1 into 1, that is equal to 1 into 1 1 plus 2 into minus 1, that is equal to 2 minus 2, and this is 3. Okay, 3 minus 2, that is equal to 4 minus 2, that is equal to 2. Okay, so that is not orthogonal. This set is not orthogonal to the first. Not orthogonal. Okay, this is not orthogonal. And you can similarly prove that the third case is also not orthogonal. The third case, in the third case, case 3, you can see that it is 1 into 1 plus 2 into 1 into 1 into 1, because it is 1 minus 1 2 into minus 1. Okay, 2 into 1 into minus 1 plus 3 into 1 into minus 1, 3 into 1 into minus 1, that is equal to 1 into 1, that is 1
minus 2, minus 3, okay, that is minus 5 plus 1, that is equal to minus 4. So that is also not orthogonal. This is also not orthogonal to gamma 1. Okay, so these possibilities cannot be taken. Case 1 and case 2 is not valid. Only case 1 is valid because that will only form the orthogonal set with gamma 1. So now we have the second character set also. What is the second character set? The second character set is this one. 1, 1, minus 1. This is second character set. 1, 1, minus 1. Okay. Now we can fill the second character set also in our character table. So let me update this character table now. Okay. Let me update this character table. So I'm going to update the character table now with the information so far. So this is our new character table. Okay, here I am going to fill the other elements, that is 1, 1, minus 1. So I will fill 1, 1, 1. Sorry, let me use 1, 1, minus 1. So now we have two character sets, 1, 1, 1 and 1, 1, minus 1. Now our task is to find out the remaining two elements in the third character set. So let me put this as x and this one as y. Okay, and we have to find out what is x and what is y. So these values of x and y can be found out from the orthogonality again. So we can check the orthogonality of the gamma 3 with the orthogonality of the other character sets or orthogonality with the other irreducible representations. Okay. So let us check the orthogonality between gamma 1 and gamma 3. Okay, we are going to check the orthogonality between gamma 1 and gamma 3. Okay, so when we are checking the orthogonality between gamma 1 and gamma 3, we can set up the equation for the orthogonality. So in gamma 1 we have 1 and gamma 3 2, 1 x, 1 y. Okay, these are the set of elements. So when we are writing the elements, that is means the orthogonality, then we have 1 into 2, okay, plus 2 into 1 into x, 2 into 1 into x, plus 3 into 1 into y, okay. That should be equal to 0. Okay, that should be equal to 0. It means that 2 plus 2x plus 3y should be equal to 0. Let me call this as equation number 1. Okay, let me call this as equation number 1. And now we can check the orthogonality between the irreducible representation 2 and irreducible representation 3, that is gamma 2 and gamma 3. So orthogonality between these two. So checking the orthogonality between gamma 2 and gamma 3, we get 1 into 2, 1 into 2 plus 2 into 1 into x plus 3 into minus 1 into y. Okay, that should be equal to 0 because 2 and 3 should be orthogonal to each other. It means that 2 plus 2x minus 3y is equal to 0. So this is equation number 2. Okay, now let me add equation number 1 and 2. 1 plus 2, 1 plus 2, it gives 2 plus 2, that is equal to 4, plus 2x plus 2x, that is equal to 4x, plus 3y plus minus 3y, that is equal to 0. So that is equal to 0. 4 plus 4x is equal to 0. Let me call this as equation number 3. And now I am going to subtract 2 from 1, that is 1 minus 2. 1 minus 2 gives 2 minus 2 is 0. 2x minus 2x is 0. And 3y minus 3y, that is equal to 6y. That is 6y is equal to 0. Let me call this as equation number 4. Okay. And now I have from the equation number 1. Okay, equation number 1 is
2 plus 2x plus 3y is equal to 0. So let me write it like from 1 or rearranging 1. I can write 3y is equal to minus 2 minus 2x, right? Or I can write like 2 into minus 1 into 2 into minus 1 minus x. Therefore, y is equal to 2 by 3 into minus 1 minus x, right? So I am going to write this as equation number 5, and now I am going to substitute the value of y in equation number 4, okay, here. So I am going to substitute the value of y here, so it will become in terms of x, and then I will get the value of x, okay. So equation 5, substitute equation 5 in equation number 4, then this will give 6 into the value of y is equal to 2 by 3 into minus 1 minus x, that is equal to 0, okay. It means that 6 and 3, they will be cancelled, and we will get 2 here, okay. So we have 2 into 2, that is equal to 4 into minus 1 minus x is equal to 0. So minus 1 minus x is equal to 0 by 4, that is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 1, okay. That's what we can get from here. So now we have the value of x. What is the value of x? X is equal to minus 1. You know that x is an element in the character table, right? So here is x. So we can write minus 1 in place of x. Now we have to find out the value of y. How can we find out the value of y? We can substitute the value of x in any equation including x and y, right? Or we can give this value of x here. Here this equation 5 contains both x and y. So here y is in terms of x. We can substitute the value of x here in this equation number 5. So substituting the value of x in equation number 5. From 5, substituting the value of x in equation number 5, we can write like y is equal to, what is equation number 5? Y is equal to 2 by 3 into minus 1 minus x. So 2 by 3 into minus 1 minus x. So minus of minus 1, that is equal to plus 1. So this is equal to 0, because minus 1 plus 1 is equal to 0. So y is equal to 0. That is what we can get from here. So x is equal to minus 1 and y is equal to 0. So now we can substitute the x and y values in the character table so that we can update the character table again. So let us update the character table now with the values of x and y. So we have the character table like 1, 1, minus 1. In place of x, we have a minus 1, and in place of y, we have 0. So this is the updated character table, okay. So now we have all the character sets: 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 2, minus 1, 0, okay. Now what is the next task? Our area 1 is complete now. Now we can go for area 2. Area 2 is the Mulliken symbol. So instead of gamma 1, gamma 2 and gamma 3, we have to fill the corresponding Mulliken symbols, right? So let us derive the Mulliken symbol for gamma 1, gamma 2 and gamma 3. Mulliken symbols for gamma 1, gamma 2 and gamma 3. First, let us take gamma 1, okay? What is the Mulliken symbol for gamma 1? So in gamma 1, we have to check whether it is one-dimensional or two-dimensional. We see that it is one-dimensional. So this is a one-dimensional representation. At the same time, it is symmetric with respect to the principal axis. That is why it is C3's character is 1. So it is symmetric with respect to the principal axis C3. So the symbol is A. If it is anti-symmetric, then it would be B. In our case, it is symmetric. That's why we give the symbol A. Okay. Now, what about the substitutes? Okay. What about the substitutes? And we can see that. Just 1 minute, please.
I'm sorry. Hello. ശരി. Okay, now let us go for the substitutes. And how we can find out the substitutes? We have the numerical substitutes. Here we have the possibility only for the numerical substitutes. Alphabetical substitutes will come in the case where there is an inversion center. We don't have an inversion center here. So we have to look into the numerical substitutes only. So what about the numerical substitutes? We can check whether it is symmetric with respect to a subsidiary axis. In our case, we don't have the subsidiary axis. We have only the C3 axis in the C3v point group. And therefore, we can neglect the subsidiary axis case. And if there is no subsidiary axis, we have to look for the mirror plane, right? And the mirror plane here, this is a character corresponding to the mirror plane sigma v, okay? And whether it is symmetric with respect to the mirror plane, then we will give the subscript 2. Yes, in this case, the first character line is symmetric with respect to the mirror plane. So we can write symmetric with respect to sigma v. So the subscript is 1. It is subscript 1. So from these two observations, we can see that the symbol, the Mulliken symbol for the first irreducible representation is A1. Okay. So gamma 1 turns as A1. And now what about gamma 2? Gamma 2. In the case of gamma 2, it is also a one-dimensional representation. And at the same time, it is symmetric with respect to C3. Therefore, the symbol is A. And now what about the symmetry with respect to sigma v? That is -1. So it is anti-symmetric. So it is anti-symmetric with respect to sigma v. Therefore, we have to give the symbol 2, the subscript 2. So from this one, we can see that the Mulliken symbol for the second irreducible representation is A2. And what about the third one? Third one is a two-dimensional representation. It's a two-dimensional representation. Since it is a two-dimensional representation, gamma 3 is a two-dimensional representation. Its symbol is nothing but E. Its symbol is E. So now we have the symbols for all the irreducible representation A1, A2 and E. Now we can replace gamma 1, gamma 2 and gamma 3 by A1, A2 and E. Okay. So again, we can now update our character table like, let us update the character table like A1, A2 and A3 here. Okay. A1, A2 and A3. So instead of gamma 1, gamma 2 and gamma 3, I can write like A1, A2 and A3. Okay, A1, A2 and A3 here. So let me put A1 and A2 and A3 here. A1, A2 and not A1, A2, A3, not A1. I'm sorry. A1, A2 and E. Okay. A1, A2 and E. Okay. So these are the Mulliken symbols for the three character sets. Now we have an updated character table with all the area 1 and area 2 filled, right? Area 1 and area 2 filled on. നമുക്കിനി ഏരിയ 3യിലേക്ക് പോകണം. ഏരിയ 3. ഇനി ഏരിയ 3യിലും ഏരിയ 4ഉം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏരിയ 3യിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ഇനി ഏരിയ 3യിലുള്ളത് in area 3 we have x, y, z, rx, ry and rz. Rx, ry and rz. Where x represents the coordinate vector, y and z, the x and y and z represents the coordinate vectors along x direction, y direction and z direction. Okay, and rx and ry and rz represents the rotation about or intrinsic rotation about each axis x, y and z respectively. നമ്മുടെ C3v point group in the
പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So now let us check how the x, y and z, rx, ry and rz transforms corresponding to every irreducible representation. Okay, and for that I am going to take you to the real matrices or original matrices corresponding to the characters here. For that I am taking the matrix corresponding to this character set, means that this irreducible representation. This is a two-dimensional irreducible representation, and this irreducible representation comes from the original matrix representation like this one. Okay, I'm going to write this. We have already seen this in the reducible and irreducible representation. A detailed video of this reducible and irreducible representations are already posted here in this channel, and if you missed that, I recommend you to go to there and learn this. Then only you will understand this one. Okay, so corresponding to this two-dimensional representation, we have these original matrices. For E, we have the matrix 1 0 and 0 1. Okay, and corresponding to C3, we have the matrix minus half, then minus root 3 by 2, then root 3 by 2, and minus half. Okay, minus half. This is the matrix corresponding to C3. And sigma v, corresponding to sigma v, we have 1 0 0 1. Actually this corresponds to sigma v xz. Okay, so we don't need to mention the other matrices for C3 square in this case, and sigma v double dash and sigma v triple dash here in this case, because we already know that the characters will be same. Either C3 and C3 square, they belong to the single class, so both of them will have the same character. Here also same case, the character will belong to, so this is minus 1. Okay, this is minus 1, 1 0 0 minus 1. Okay, the characters will be same. So what are the characters here? The character sets are chi e is equal to 1, and chi C3 is equal to half minus half, that is equal to minus 1. And what about sigma v? Chi sigma v, that is equal to 0. And these character sets 1 minus 1 minus 1 0. This is what we no, it's 2, sorry, 1 plus 1 is equal to 2. The character means 1 plus 1, that is equal to 2. So 2 minus 1 0. This is what we are seeing in this character set, 2 minus 1 0. Okay, this two-dimensional representation. But in two-dimensional representation, this comes actually from here. And what are these matrices? These matrices എന്താ പറയുന്നത്? And the first matrix says that the transformation of x and y can be represented as 1 0 0 1 x y is equal to x dash y dash. This is what the first matrix says. Second matrix പറയുന്നത് എന്താണ്? So this matrix corresponds to E. The second matrix says that the transformation of x and y corresponding to this matrix means matrix minus half minus root 3 by 2 then root 3 by 2 minus half x y is equal to x dash y dash. This is what the second matrix says. The third one says that 1 0 0 minus 1 x y is equal to x dash y dash. This is the meaning of these matrices. Means when this matrix acts on x and y, it transforms to x dash y dash, and then you can see that x is equal to x dash and y is equal to y dash. Sometimes you may not understand this if you have not watched my previous classes. Okay, I am not going to the details of this one because I have elaborated this in a very good manner in my previous classes. So it is very important that you will listen to my classes in the order, then only you will understand this one. Okay, so this is what the matrix says. Okay,
So these matrices actually correspond to the transformation of x and y coordinates. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see that x and y transforms together. X and y transforms together. And that will be very much obvious if we take this matrix. Okay? Because in this matrix, the off-diagonal elements are non-zero. Off-diagonal elements here are minus root 3 by 2 and root 3 by 2. Here in this matrix, the off-diagonal elements are non-zero. Okay? Therefore, this matrix can be written in equation as minus half x minus root 3 by 2 y is equal to x dash and root 3 by 2 x minus half y is equal to y dash. And it says that x transforms as minus half x minus root 3 by 2y and y transforms as minus root 3 by 2x minus half y. Okay, let me write it because these words are very important. Let me write it like x transforms as, this indicates that x transforms as minus half x minus root 3 by 2y, and this indicates that y transforms as root 3 by 2x minus half y. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാ, ഏത് ഓപ്പറേഷനിലാ? This happens during the C3 operation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when there is a C3 operation, നമ്മളൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ C3 ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഒരു പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ എക്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ C3 ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് 3 by 2y. അതിൻ്റെ പുതിയ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആദ്യത്തെ എക്സിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? വൈയെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വൈ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് റൂട്ട് 3 by 2x മൈനസ് ഹാഫ് വൈ. ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഫൈനൽ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ വൈയെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്, ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ y not only depends on the original y coordinate but also on the x coordinates. It means that x and y transforms together, or in other words, x depend upon y and y depend upon x. x ഉം y ഉം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് this matrix actually corresponds to the last, that is E, the character set E. ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത് അല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ. സോ ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ in the same line of E. So we have to write like x, then y, x, y. Okay. So let me write a character table which is which has more space. Okay, the space പോരാ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ വലുതാക്കി എഴുതിക്കോട്ടെ. So this is C3v point group, so that we have to write here, right here. So we have the irreducible representations A1, A2 and E. The first set is 1,
1, 1, and this corresponds to E, 2 C3, and 3 sigma V. Okay. So the second set is 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, and the third set is 2, minus 1, 0, 2, minus 1, 0. Okay. So in the third area, we have to write the x, y, and z. Now we saw that x and y transforms together, and that corresponds to the character set E. Okay. And here we have to put x and y inside a bracket, parenthesis, right? Why we are putting x and y inside a bracket? It shows that x and y transforms together. X and y transforms together. ഇതിന് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട്. എക്സ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ C3v പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ there is no symmetry, there is no difference in the symmetry between x and y directions എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. There is no symmetry in the directions of x and y directions, and they may be treated as equivalent and indistinguishable. Okay, this is very important. Listen carefully. In the C3b point group, there is no difference in the symmetry between x and y directions, and they may be treated as equivalent and indistinguishable. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ C3v സിമെട്രി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. മോളിക്യൂൾ വിത്ത് C3v സിമെട്രി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ, വാട്ട് എവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് പൊസസ് അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, and there will be the same properties in the y direction also. Or if a molecule with C3v symmetry possesses a property along the x direction, there will be an equivalent and indistinguishable property along the y direction also. Okay, അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ C3v പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ, you should expect that the same property or an indistinguishable and equivalent property will be there in the y direction also. This is what this symmetry says. Symmetry അനുസരിച്ച് അതിന് അങ്ങനെ വന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് C3v സിമെട്രി. നിങ്ങൾക്ക് C3v സിമെട്രി ഉള്ള പല മോളിക്യൂളുകൾ അറിയാം അല്ലേ? അമോണിയ belongs to the C3v point group. So if you are considering a molecule with a C3v symmetry, the px and py orbitals on the central atom are required by symmetry to have the same energy and be indistinguishable. അല്ലേ? അപ്പോൾ C3v സിമെട്രി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റം, ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലെ എക്സ് പി എക്സിനെയും പി വൈ ഓർബിറ്റൽസിനെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2px and 2py orbitals example നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. Okay, you are considering the px and py orbitals of the central atom. These px and py orbitals should be equivalent and indistinguishable because they are oriented along the x and y direction. This is the physical meaning of this one. So mathematically we can say that x and y transforms together, okay, according to E എന്ന് പറയാം, or x and y transforms together as E എന്നൊക്കെ പറയാം. Transforms as E, transforms together as E, transforms together according to E എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. That is, all those are mathematical terms. And the physical meaning എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you have a molecule with a C3v symmetry, whatever property you are observing along the x direction, the indistinguishable and equivalent property will be observed along the y direction, and this is a requirement by symmetry. അതങ്ങനെ ആയേ പറ്റൂ. Okay, so if you are looking at the px orbital and if you are looking at the py orbital of the central atom, they will be indistinguishable and they will be equivalent. They will have the same energy. Therefore, we can say that the px and py orbitals will be degenerate. Px and py orbital will be degenerate.
സാധാരണഗതിയിൽ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ? ഇഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് ഫ്രീ ആറ്റം. ഫ്രീ ആറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് എല്ലാം ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ബട്ട് വൺസ് ദ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ സം സർക്കംസ്റ്റൻസസ് or once the atom forms a molecule, then this degeneracy will be usually destroyed. അല്ലേ? സാധാരണ ഇത് ഈ ഡീജനറസി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എക്സിൻ്റെയും പി വൈയുടെയും പി ഇസഡിൻ്റെയും ഡീജനറസി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ബൈ സിമെട്രി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഡീജനറസി ബിറ്റ്വീൻ പി എക്സ് ആൻഡ് പി വൈ വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. they will exist as a degenerate set. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സിമെട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, now let us look for the z coordinate. ഈ z coordinate നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പരിഗണിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ z coordinate vector during every operation? Okay, what happens to the z coordinate vector during every operation? So when we are conducting E, that is operation E, nothing happens to the z vector. അല്ലേ? z ആക്സിസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ z ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി 1. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ C3 ഫോർ ദ z, ഓക്കെ, z-ൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ C3 ഫോർ ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് ദ x direction, z direction, what will happen? C3 actually is C3z. C3 operation is carried out about the z axis itself. Therefore, nothing will happen to that, right? Because the x coordinate vector is in the z direction itself. Even if that is rotated, nothing happens to its direction. Therefore, C3, the character corresponding to C3 is also 1. And what about sigma v? Sigma v is nothing but sigma v xz. Sigma v xz. Sigma v xz ആകുമ്പോൾ z-ന് എന്ത് പറ്റും? z-ൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഇല്ല, z-ൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് z ആക്സിസും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് z-ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Therefore, during the sigma v also z is equal to 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇനിയും ഈ മറ്റ് രണ്ട് സിഗ്മ വികൾ എക്സ് സെഡ് ആക്സിസിലല്ലല്ലോ. ഒരു സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലല്ലല്ലോ. ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മിറർ പ്ലെയിൻ കുറച്ച് ആംഗിൾ മാറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ആകും? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ 1 ആകും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൾസോ 1. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. മെട്രീസസ് അല്ല നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്, മെട്രീസസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എഴുതുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി അനുസരിച്ച് എന്താണ്, രണ്ടാമത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെട്രീസുകളെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ മെട്രീസസിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ദേ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത മെട്രീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെട്രീസസ് ഫോം ചെയ്താലും മെട്രീസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, so they will have the same character. That is why we are considering the simplest plane and putting its character there. You don't need to go to the complicated planes at some angles and get the characters according to that. No need, because you will get the same character there also according to the rule 2 derived from the great orthogonality theorem. Okay, so that is fine. So what are the character sets corresponding to the z? 1 1 1. These are the character sets corresponding to z. So we have to write 1 1 1 here, right? In the same line of A1. Okay, A1 in the same line ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്? z എഴുതുന്നത്. Okay, now we have z here and z transforms independently. That is not dependent on y, x or y. z transforms independently. x ഉം y ഉം അതുപോലെയല്ല. x and y transforms together. Means x depends upon y and y depends upon y and they are degenerate sets. ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റാണ്. So, what is the meaning of this one? The z transforms by a different species. What is the species here? A1. Different z transforms according to A1 or different z transforms as A1 species. X and Y transforms together as the E species, right? And now this is obvious that z transforms by a different species A1, right? Than the degenerate pair xy, which is transformed by the species E. അല്ലേ, എക്സും വൈയും ഈ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് z എന്ന് പറയുന്നത് A1 സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്, റൈറ്റ്? ദ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്. സോ
what happens? നിങ്ങളൊരു C3v പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ വെച്ചാൽ means if a molecule belongs to the C3v point group, X and Y together forms a degenerate set. Z will be another set. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? So in other words, placing an atom in the C3v environment, lifts the threefold degeneracy of the p orbital. Initially it was threefold degenerate അല്ലേ? അതൊരു ആറ്റമായിരുന്നു, ഫ്രീ ആറ്റമായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ threefold degenerate, px, py, pz, threefold degenerate ആണ്. Now this threefold degeneracy lifted. Now it is a twofold degenerate set plus another orbital, or one-fold degenerate. One-fold means only one orbital there. Okay, so degeneracy is lifted. That is what we can understand from this symmetry. Okay? So very important information that we are getting from here. And now we have x, y and z coordinates specified in the area 3 of the character table. And now we have to go for the Rx, Ry and Rz. Okay, and how Rz transforms, that we can check first. Rz transforms. How Rz is transforming. Rz means that is a vector along the, that is a Rz means the rotation about the z axis. Okay, this is the rotation about the z axis. This is the x axis and this is the y axis. So during E, what happens to Rz? Nothing happens. That is 1. Okay, no direction change. And what about C3? C3 actually is this axis. C3 is that. That's C3. But C3 is the axis rotation. So whenever there is a rotation about the C3 axis, what happens to the intrinsic rotation about the Z axis? Nothing happens. നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? ഒരു ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തൊട്ടും പോലത്തെ C2vയിലുള്ള വീഡിയോ പോയി നോക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so when C3v is performed, there is nothing, no direction change is there in the intrinsic rotation of the Z axis. So we can write it like a 1. Okay, and what about sigma v xz? Sigma v xz. Sigma v xz is this plane. ഇതാണ് sigma v xz plane. ആ sigma v xz പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ z ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു z ആക്സിസ്, പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിസ്, അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ഇമേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഇമേജ് കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, വി ഹാവ് എ മിറർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ മിറർ, this is a mirror. Okay, so this is a mirror and this is the z axis. No, sorry, this is the z axis. This is the z axis and this is the x axis. So xz ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ്, നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു പൈപ്പ് വെക്കുകയാണ്. So we place a pipe here. Okay. So now this pipe is rotating. പൈപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മിററിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പൈപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ? റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതായത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് -1. So Rz corresponds to 1, 1, -1. 1, 1, -1. What is 1, 1, -1? That is the A2 species, right? So we have to write Rz here. This is the A2 species. അപ്പം ഇനി നമുക്കുള്ളത് Rxും Ryയും ആണ്. That is obvious that X and Y transforms together. X and Y transforms together. And they are a degenerate set also. Therefore, it is obvious that Rx and Ry belongs to the same class and they will also form a degenerate class. That is Rx, Ry inside the bracket. That is very important. That indicates that they are degenerate set, Rx, Ry. Okay.
or Rx and Ry transforms together. The transformation of Rx depends upon Ry and the transformation of Ry depends upon Rx also. Therefore, they transform together. Okay, that is what we can understand from here. Now we have to go for the area 4 of the character table. Area 4 of the character. I know that this video is already very lengthy, and now we have to go for the area 4. Maybe it will take another 20 minutes. I am sorry that this is very lengthy, but I have to complete that also. Okay. So let us go for the area 4 of the character set. Area 4 of the character set. For going to the area 4 of the character set, what we are going to represent there in area 4 of the character set? Binary products like xy, xz, xyz, then squares like x square, y square, z square. These are the entries that we have to make in the area 4 of the character table. First of all, let us go for z square. Okay, let us go for z square because z is an independent coordinate. So let us go for z square. So corresponding to z, we have the coordinates, we have the characters 1, 1, 1. So what will be the z square? Z square will be 1 square, 1 square, 1 square. That is equal to 1, 1, 1. So 1, 1, 1 corresponds to the first character set, that is A1. So in the area 4 of the character table, we can write here z square, right? Z square. So z square belongs to the A1 species, or z square transformed as A1 species. Okay. Now, what about x square and y square? That is very tricky, because we know that നമുക്ക് ഇവിടെ ഇസഡിനെ പോലെ നമുക്ക് എക്സിനും വൈക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. എക്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും വൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്കില്ല. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ അല്ലേ. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, വൈക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല അല്ലേ. അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടുഗദർ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിനോ വൈക്കോ വേണ്ടി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡിനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ളത്. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ, we are going to take the linear combinations of x square and y square. Okay, linear combinations of x square and y square. We are going to check the two linear combinations. One is x square plus y square, and another one is x square minus y square. X square plus y square and x square minus y square. These are the linear combinations that we are going to check here. Okay. So first, let us check the linear combination x square plus y square. X square plus y square. What happens to x square plus y square during every operation? What happens to this quantity? X square plus y square. And for that, we have to go back to our previous equation. We already have some equations indicating how x transforms and how y transforms. So let me write those equations here. We already wrote these equations here. Let me show this. How x and y transforms. It is it is here. We have the equation x dash is equal to x transforms as x dash. X dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? x ന്റെ പുതിയ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, x എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, x എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന പോയിന്റിന്റെ പുതിയ പൊസിഷനാണ് x dash എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so x transforms as minus half x minus root 3 by 2y, or we can say that x transforms as minus half x minus root 3 by 2y during the C3 operation, right? And y transforms as minus root 3 by 2x minus 1 by 2y minus 1 by 2y during the C3 operation. Okay, for C3 operations in the x ഉം y ഉം എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുള്ളതാണ് ഈ മെട്രിക്സ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ,
here. This corresponds to the matrix E. And E ക്ക് corresponding ആയിട്ടുള്ള matrix transformation. Sorry. Transformation corresponding to E. Say this one. And this one corresponds to the transformation. This one is a transformation corresponding to C3. And this one corresponds to transformation corresponding to sigma. So this is corresponding to E. This corresponds to E. This corresponds to C3. And this corresponds to sigma V. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. Okay. How x and y transforms when there is a E as the operation. Okay. E എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. So let me take this matrix. This matrix, that is the matrix corresponds to E. So this one, take this matrix, and I will write some equations based on that. Okay. So during E, what happens to x square plus y square എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. What happens to x square plus y square? This is our question. So during E എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, this is the transformation happening. This is happening during the E. Okay, this is happening during E. This is the transformation. So നമ്മൾ ആദ്യം Eയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. So during E means during the E operation, what are the transformations? This matrix can be written as two equations. എന്തൊക്കെയാണ്? X is equal to x dash and y is equal to y dash. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്. ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്. So x transforms as x itself എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Y transforms as y itself എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. Okay? X transforms as x and y transforms as y itself. This is what we can understand from here. Okay? And x square and y square, that is x transforms as x. Therefore, what about the squares of the coordinates? So for that we have to write x dash square. So x dash square is equal to എന്താണ്? X square. And y dash square is equal to y square. It means that x square transforms as x dash square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x square transforms as എന്നാണ്. x square transforms as x square and y square transforms as y square itself. അപ്പോൾ x square y square യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് x square plus y square? x square plus y square is equal to that is equal to x dash square plus y dash square. x dash square plus y dash square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? x dash square plus y dash square means x square plus y square transforms as x square plus y square itself എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ x dash square plus y dash square എന്ന് പറയുന്നത് x square plus y square ആയിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, x square plus y square ആയിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഡ്യൂറിങ് ദ ഈ ഓപ്പറേഷൻ x square plus y square transforms as x square plus y square itself എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വി വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, വി വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ദാറ്റ് in some box because we will use this later. Okay, so this is happening during the operation E എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് C3 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദ C3 ഓപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് ദ C3 ഓപ്പറേഷൻ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദ C3 ഓപ്പറേഷൻ these transformations are happening. Okay, so let me take this one there and put this information down. So during the C3 this is happening. During the C3 this is happening. Okay, so what is that meaning? X dash is equal to minus half x minus root 3 by 2 y and y dash is equal to root 3 by 2x minus half y. That is
the two equations that we already have. So let me call this equation as equation number 1. Okay, let me call this as equation number 1. Equation number 1. രണ്ടാമത്തെ equation number 2 എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. Equation number 1 and equation number 2. Okay. So what happens to x square plus y square എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് during the C3. What happens to x square plus y square during C3? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ equation number 1 ന് equation number 2 രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അതിനെ രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫ്രം 1 and 2, ഫ്രം 1 and 2, ഓക്കെ, x dash square is equal to 1 by 4x square plus root 3 by 4y square. No, root 3 into root 3, 3. 3 by 4y square is equal to, no. We have to take the square, okay? So 3 by 4y square plus, this is like a plus b the whole square, like that, okay? So a square plus b square plus 2ab, okay? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് 2 into half x into root 3 by 2y. ഇവിടെ രണ്ടിനും മൈനസ് സൈൻ ആണുള്ളത്. ആ രണ്ട് മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയി പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into half x into root 3 by 2. So 2 into half into root 3 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root 3 by 4 ആണ് അല്ലേ? root 3 by 4. 2 into root 3 by 4 root 3 by 4, okay, 2 into root 3 by 4 is equal to x, that is equal to x dash square. It is already there. So x dash square is equal to a square, that is 1 by 4x square, plus b square, that is 3 by 4y square, plus 2ab, that is equal to 2 into root 3 by 4 xy. root 3 by 4 xy. root 3 by 4 xy. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ y dash square എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. സോ y dash square is equal to a square, that is root 3 by 2 the whole square into x square, that is equal to 3 by 4 x square, then plus this one 1 by 2 the whole square, that is equal to 1 by 4 y square. Okay, now minus this is like a minus b the whole square, so minus 2ab minus 2 into root 3 by 2 into root 3 by 2 into 1 by 2, that is equal to root 3 by 4. 2 into root 3 by 4 xy. Okay, that is equation number 4. So now I have two equations for x dash square and y dash square. So let me now add 3 and 4. 3 plus 4. So what will be 3 plus 4? Here it is x dash square plus y dash square is equal to 1 by 4 plus 3 by 4 into x square. Okay, 1 by 4 plus 3 by 4 into x square plus 3 by 4 plus 1 by 4 into y square. Okay, minus root 2 into root 3 by 4 xy plus root 2 into root 3 by 4 xy. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് 0 ആയിക്കോളും. So that is equal to x dash square plus y dash square. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ x dash square plus y dash square is equal to x dash square plus y dash square is equal to 1 by 4 plus 3 by 4, that is equal to 1, right? So that is equal to
x square plus y square. So x dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. S dash square plus y dash square എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ പറയാം? S square plus y square transforms as S square plus y square itself എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? So x dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. X dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. This is very important equation. So x square plus y square transforms as 1. So let me write this one also here. So let me put that inside a square. So this is also very important information. And now I am going to check what happens to x square plus y square when we are carrying out the last operation, that is sigma v. So during the sigma v, what happens to x and what happens to y? And I am going to take our matrix for sigma v. So here, so this is what is happening to x and y during sigma v. Okay, so let me take this one. This is happening to sigma v during x and y, during the transformation of x and this is happening to x and y during the sigma v. Okay, so let me take this and put it there down. Okay, so this is happening during the sigma v. So during the sigma v or after sigma v, it is better to say after sigma v. After sigma v, what is the transformation of x and y? We can write it like this. Here, after sigma v, we can write like after sigma v, what are the transformations? X is equal to x dash. X is equal to x dash and minus y is equal to y dash. This is what the matrix says, minus y is equal to y dash. So x dash square is equal to x square and y dash square is equal to y square itself. So what is x dash square plus y dash square? X dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. X dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. Now we have the third equation. This is for sigma v. Okay, so let me put this also inside a bracket, inside a square. Okay, so now we have three equations and each equation says what happens to x square plus y square during each operation. So let us check back these things. The first box says that during E, x dash square plus y dash square is equal to x square plus y square. And second box says that x dash square plus y dash square is equal to x square plus y square during the C3 operation. And the third box says that x dash square plus y dash square is equal to x square plus y square during the or after the sigma v operation. അതായത് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന് ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല. Therefore, what are the matrices corresponding to this one? X square plus y square corresponding ആയിട്ടുള്ള matrices എങ്ങനെയായിരിക്കും? That is 1 1 1 അല്ലേ? അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 1 ആയിരിക്കും. So if we take x square plus y square and see the characters corresponding to E, C3 and sigma v, we can see that the characters are 1 1 1 because in all cases x square plus y square transforms as x square plus y square itself. So therefore the character set is 1 1 1. What is this character set? This character set corresponds to A1. So in our multiplication table we have to write A1. Okay, A1. In place of A1 we have to write a x square plus y square. X square plus y square. So we have to write x square plus y square here. Okay. So corresponding to A1, z square is already there, that we already found out, and corresponding to A1, s square plus y square is also there. Okay. Now we have to go for the next linear combination, that is x square minus y square. X square minus y square. So let me go for x square minus y square. What happens to x square minus y square?
x square minus y square during every operation. What happens to this one? We already have the equation for what happens to x and y during every operation. Okay, now it is very easy for us to calculate what happens to x square minus y square. So during the operation E, x is equal to x dash and y is equal to y dash, x dash square is equal to x square, y dash square is equal to y square. Therefore, during E or during the E operation, x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. That we can write. So during the E operation, operation E, during the E operation, x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. Okay, let it be there. Let me put that inside a square. Okay, this is happening to x square minus y square during the E operation. Nothing happens. It transforms as x square minus y square itself. And now what about the next operation C3? During C3 what happens? C3 നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. C3 നടക്കുമ്പോൾ x നും y ക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ 1 and 2 ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ? 1 and 2 ഇക്വേഷൻസ്. During the C3, x transforms like this and y transforms like this. So we have to find out x square, x dash square and y dash square. അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളെ ഉണ്ട് 3 and 4. അപ്പോൾ 3 and 4 എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് 3ൽ നിന്ന് 4 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ 3 4നെ ഞാൻ താഴോട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതിയാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ 3 and 4. So let me write it there. So this is happening during the C3, right? It's happening during the C3. So I don't have enough space, so right now my space is limited. So this is happening during the C3 operation. So 3 minus 4, that is x dash square minus y dash square is equal to x dash square minus y dash square is equal to 1 by 4 x square minus 3 by 4 x square, or x square into 1 by 4 minus 3 by 4 plus y square into 3 by 4 minus 1 by 4, okay, plus 2 into root 3 by 4 xy minus 2 into root 3 by 4 xy. Okay, that is equal to then minus will be plus. Okay, so again we can write it like that is 2 into root 3 by 4 xy plus 2 into root 3 by 4 xy, that is 2 into root 3 by 4 xy. So 2 into 2 is equal to 4, and that 4 and that 4 will be cancelled. So what is remaining is root 3 xy, right? So 2 into 2, that is 4. 4 will be cancelled. Then what is remaining is root 3 xy. Okay. So this is what is happening to s square minus y square. And here we can see that. x square minus y square transforms like this. If we are writing it in a better way, we can write it like 1 by 4 minus 3 by 4. Okay, we can write it like this: 1 by 4 minus 3 by 4 into x square, then minus of 1 by 4 minus 3 by 4. I can write like this: y square. Okay, so I just multiplied a minus 2 times. That's all I did. Minus y square and 1 minus on the bracket now to multiply them. 1 by 4 minus 3 by 4. So value change. Okay, plus root 3 xy
root 3xy 3xy is equal to x dash square minus y dash square. So x dash square minus y dash square transforms like this. And here it is there is a very interesting factor. X square minus y square transforms not only according to x square and y square, but it also depends upon xy. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടിടത്തെയും ഹാഫ് 1/4 മൈനസ് 3/4 ആണ്. അത് വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/4 മൈനസ് 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ? മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് 3xy എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് y dash square means x square minus y square transforms as minus of x square minus y square plus root 3xy. അപ്പോൾ x square minus y square transform ചെയ്യുന്നത് x square minus y square നെ മാത്രമല്ല ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനെ കൂടിയാ xy യെ കൂടി ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. So let me put this as another equation inside the square bracket. We will use it. Okay, I will put this inside the square bracket. And now I am going to find out what happens to x square minus y square during sigma v, during the sigma v operation. And during the sigma v operation, we know that x dash is equal to x dash is equal to x, and y dash is equal to minus y. Therefore, x dash square is equal to x square and y dash square is equal to y square. Therefore, x square minus y square. So, x dash square minus y dash square. X dash square minus y dash square is equal to എന്താണ്? x square minus y square. x square minus y square. അപ്പോൾ x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square means during the sigma v operation, x square minus y square transforms as x square minus y square itself. Okay, so let me put this also inside a square bracket. Inside a square. Okay, so let me take this one and put it inside a square. Put it inside a box. Not it is not a square anyway. Okay, now we have already found that when x square minus y square is transformed, it depends upon xy also. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടു. ഏതാ? C3 ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ xy നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും എക്സ് വൈയും ദേ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടുഗദർ എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി എക്സ് വൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൂടാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എക്സ് വൈ ഡ്യൂറിങ് every operation? What happens to xy during every operation? The problem is that my board is already finished, so let me create some more space here. Okay, I'm sorry that this happened. Let me create some more space here, then only we can finish everything. I think you will be patient while I am doing this operation. Okay. This is not like a symmetry operation. Okay, and now I have made some space here, and we can fill it here. Sorry. Okay, so
have some space here now. I will try to finish it here itself if possible. Okay. Otherwise, I will remove some space from the top and write it there. Or otherwise, I will take another board and write the rest of the things there. Okay. So already we have reached 1 hour and 35 minutes. I don't know how long this video will go, but I have to teach you fully. Okay. And here we can see that. Yeah, here is how now we will examine what happens to xy, what happens to xy, what happens to xy during every operation. What happens to this during E, during C3, and during sigma v x research. So for making xy, we are going to multiply equation 1 and 2. You already know. You can check your notebook. I'm not going to scroll up and down because this is going to take too much time. So after C3, what happens to xy? That is what we are going to find out. So from 1 and 2, from 1 and 2, we can write like x dash y dash is equal to minus half x minus root 3 by 2 y, okay, that is x dash into y dash is equal to root 3 by 2 x minus half y, okay. So that is y dash, and we can check what is the product of this. That is equal to, so let me write it here, that is equal to minus half x minus half x into root 3 by 2x minus half y minus root 3 by 2y into root 3 by 2x minus half y, okay. So that is equal to root 3 by 2 into 1 by 2, that is equal to minus root 3 by 4 x, okay, plus 1 by 4 xy, okay, minus 3 by 4 xy then minus root 3 by 4, that is plus root 3 by 4 y square plus root 3 by 4 y square, okay, that is equal to, this is x square, okay, and that is equal to xy and xy ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ, അത് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നമുക്ക്. That is equal to let me write it here, that is equal to minus root 3 by 4 x square then plus root 3 by 4 y square then xy has common factor 1 by 4 minus 3 by 4, okay. So xy into plus xy into 1 by 4 minus 3 by 4, okay, and that is equal to root 3 by 4 x square minus y square, okay, I'm sorry, minus root 3 by 4 x square, okay, root 3 by 4 into y square minus x square plus xy into minus half, right, minus half. This is 1 by 4 minus 3 by 4, that is equal to minus half. So minus half into
xy. Okay. So we can write it like minus root 3 by 4 x square minus y square minus half xy. Okay. So what is this one? X dash y dash. So x dash y dash is equal to minus root 3 by 4 x square minus y square minus half xy. Let me put that inside a box. That is also very important. And what happens to what happens to this xy during the xy during e? What happens to xy during the e operation? Because during the e operation we know that during the e operation we know that not e operation, sigma v operation, we know that x dash is equal to x and y dash is equal to minus y. Therefore x dash y dash during e operation is equal to minus xy, right? Minus xy. So during the e operation we can write during the e operation this happens during the this is happening during the C3, right? The C3 ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ e ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ, not e operation, sorry, sigma v operation during the sigma v operation during the sigma v operation, then x dash is equal to x and y dash is equal to minus y. Therefore x dash y dash is equal to minus xy. Okay, this is another result. So x dash y dash transforms as minus xy during the sigma v operation. So let me put that inside another box. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പല ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയറിനും വൈ സ്ക്വയറും അതുപോലെ എക്സ് വൈയും ഉള്ള റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇതുവരെയുള്ള ബോക്സുകളിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ മേക്ക് സം സ്പേസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. Make some space here. Okay, hope I have enough space now. So I am going to take all these equations which we have made it inside the square, okay, for x and y. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു equations എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൈക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിനും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ, ഇവിടെ മുതലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. Okay, this one I am going to take x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാണ്. x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. ഇനി എക്സ് വൈക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എക്സ് വൈ is equal to x dash y dash is equal to x y during the xy. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ ഇയുടെ കേസിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഫോർ ഇ. സോ ഫോർ ഡ്യൂറിങ് ഓർ ഫോർ ഇ ഓപ്പറേഷൻ, ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഇ, x square minus y square it transforms as, okay, or x dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. Okay, and we can write it like x dash y dash is also equal to xy during the e operation. Now
during the C3 operation? What happens to x square minus y square during the C3 operation? During the C3 operation, what happens to x square minus y square? We have already written there. During the C3 operation, what happens to the x square minus y square? During the C3 operation, what happens to x square minus y square? Sorry, down. So this one. This is happening during the C3 operation. S dash square minus y dash square is equal to s dash square minus y dash square is equal to half x square minus y square plus root 3 xy. This is what is happening. Okay, let me put it there. Okay, this is happening during the C3 operation. To the x square minus y square. And what happens to xy during the C3 operation? That we did in the last. What happens to xy during the symmetry operation, C3 operation? Xy. That is, during the C3 operation, x dash y dash is equal to this one. Okay, so let me put this results also there. X dash y dash is equal to this one. Okay, so this is during the C3 operation. Let me copy this and put it there up. Okay, this is happening during the C3 operation to the xy. xy ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Now last, what happens to sigma v? What happens to sigma v? What happens to sigma v? No, what happens to x square minus y square during sigma v? Sigma v യുടെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? x square minus y square. അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. During the sigma v, what happens to x square minus y square? S square minus y square during sigma v. This is what is happening to s square minus y square. X dash square minus y dash square is equal to x square minus y square. So let me put this result there. Copy. Okay. And this happens during the C3 sigma v operation to the x dash square minus y dash square. And now we check what happens to xy during the sigma v operation. During the sigma v operation, what happens to xy? This one. X dash y dash is equal to minus xy. Let me copy this and put it there and see what happens. Okay, so this happens to xy. Okay, so I have listed what happens to x square minus y square and xy during each operation. Why I have listed together? Because this one indicates that x square minus y square and xy transforms together. That is why I have listed both transformations together. Okay. Now, how can we write it in the matrix form? This one. How can we write it in the matrix form? Two equations are there, and these two equations can be put inside a matrix. How can we write it? So let me write the matrix here corresponding to this one. The matrix is, okay, 1 0 0 1 x square minus y square, x square minus y square, then xy is equal to x dash square minus y dash square and x dash y dash. ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മെട്രിക്സിനെ, ആദ്യത്തേതിനെ അല്ലേ. ഈ മെട്രിക്സ്, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇതാ കാണിക്കുന്നത് 1 into x square minus y square is equal to x dash square minus y dash square. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 into x square minus y square, അപ്പോൾ 0 ആണ്. Then 1 into xy is equal to x dash y dash, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഈ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ദ മെട്രിക്സ് ഫോം മീൻസ് minus half, then root 3, then minus root 3 by 4, then minus half, okay, then x square minus y square, then xy is equal to x dash square minus y dash square
and x dash y dash. ഈ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ അല്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ സിഗ്മ വിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം? I can write it like x square minus y square is equal to x dash s square minus y square and x dash y dash is equal to minus x square. So I can write it like 1 and 0 0 minus 1, okay, then x square minus y square and xy is equal to x dash square minus y dash square and x dash y dash അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ്, ദിസ് വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു C3 and this matrix corresponding to sigma v. So if we are writing the irreducible representation corresponding to these x square minus y square and the xy, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള irreducible representations എഴുതുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? this matrix and this matrix. So now what are the characters of these matrices? ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? 1 plus 1 that is equal to 2. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? minus half plus minus half that is equal to minus 1. and മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? 1 and minus 1 that is equal to 0. So these characters are corresponding to x square minus y square and xy അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ. So this corresponds to x square minus y square and xy. So this is corresponding to x square minus y square and xy. So they transforms together അല്ലേ. They transforms together. And this transformation corresponds to 2 minus 1 0 set, and this set is nothing but the last set of characters, that is the each set അല്ലേ. ഈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. So we have to write here in the same line of E, we have to write like x square minus y square, okay, and then xy, comma xy, and this should be put inside a bracket to show that these two parameters or these two functions transforms together. X square minus y square and xy transforms together. Okay, now you can find out xz and yz, then our calculation is over once you find out xz and yz. Okay, so let us find out xz and yz, then we can finish this video. So let me check how many. So we are going to approach 2 hours now. So let me conclude it fast. So xy and yz, what happens to xy and yz? What happens to this? Okay, and we know that during the during E operation x transforms as x, or during the E operation x dash is equal to x and y dash is equal to y dash is equal to y. Okay, so you know how x transforms and how y transforms. Therefore x dash y dash is equal to എങ്ങനെയാണ് x dash y dash എന്ന് പറയുന്നത്? xy and y, and we have to write z also. So z during E, z dash is equal to z also. So y dash z dash, okay, is equal to y z. Okay, so we have two results here. That is x dash y dash is equal to xy and y dash z dash is equal to yz. So let me put that in squares or boxes. Okay, and then now we are going to consider what happens during the C3. Okay, during the C3 operation, what happens during the C3 operation? So what happens during the C3 operation? Okay, and during the C3 operation,
You already know the values for x dash and y dash. Okay, so in that case, x dash is equal to minus half x minus root 3 by 2y, and y dash is equal to root 3 by 2x minus half y. നമ്മുടെ equation 1 and 2 ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, minus half y, and z is equal to z dash, okay, or z dash is equal to z എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അതാണ് C3 operation നടക്കുന്നത്. So we have 3 equations here. ഈ 3 equationsനകത്ത് നമുക്ക് x dash z dashും y dash x dash ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, x y y z കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ, x y and y z. No, x y അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, സോറി x y നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. x z ഉം y z ഉം ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട, x z ഉം y z ഉം ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻ ദിസ് കേസ് x z ഈസ് ഈക്വൽ ടു x dash z dash ഈസ് ഈക്വൽ ടു x z. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. x y നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ x z ഉം y z ഉം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ x dash z dash ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus half x minus root 3 by 2y into z, that is equal to z dash is equal to z. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, that is equal to minus half ആണെങ്കിൽ minus half x z minus root 3 by 2y z okay. So this is how x dash z dash transforms. Okay, x dash z dash. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബോക്സിൽ എടുത്തുക. സോ x dash z dash x dash z dash is equal to this one. Okay, ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, y dash z dash ആണ് അല്ലേ, y dash z dash. So y dash z dash is equal to, what is y dash, root 3 by 2x minus half y, okay, that is y dash. Z dash is equal to z itself, so we can write like root 3 by 2x z minus half y z. Okay, so this is equal to y dash z dash. So y dash z dash is equal to this one. Let me put that in another box. Y dash z dash is equal to root 3 by 2x z minus half y z. Okay, and now from these two equations we can understand that x z and y z transforms together. Here also x z and y z transforms together. Okay, and now we have to check what happens during the sigma v. Sigma v യിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കണം. Sigma v, what happens during the sigma v? Before that, let me make some space here. I want some space. I want some more space. Writing space. Okay, so what happens to this one? During the, what happens to xz and yz during sigma v xz? So during sigma v xz, what happens to that? Sigma v xz നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. During sigma v xz, x dash is equal to x and y dash is equal to minus y and z dash is equal to z. ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ. So from this one, x dash z dash is equal to x z, okay, and y dash z dash is equal to minus y z. So now we have two equations here again, these two equations, okay, two equations. Now we take all these 6 equations together and write it in the matrix form. Okay, so for E we have the equations. We have the
for E, ഏതിനൊക്കെയാണ് x z y z വേണ്ടി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. So during E, what are the changes? During E, what are the coordinate changes? What are the changes during the C3 and what are the changes during, or what are the transformations during sigma V? ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. So during E, x dash is equal to x ആണ് അല്ലേ, x is equal to x dash, and y is equal to y dash ആണ് during E അല്ലേ. ഇനി sorry, നമുക്ക് x y യുടെ sorry, my brain is also not working at this moment. 2 hours now. So during E, x z is equal to x dash z dash, and y z is equal to y dash z dash. That is during E. And what is happening to during C3, x dash z dash? So that is minus half x minus root 3 by 2y is y into z അല്ലേ. അപ്പോൾ minus half xz minus root 3 by 2y yz is equal to y dash z x dash z dash, that is x dash z dash, x dash z dash. So this is the equation what we got from here. Okay, you know this, you have this equation here, minus of xz minus root 3 by 2 yz, and what is y dash z dash? That is root 3 by 2 xz minus half yz is equal to y dash z dash. Okay, and during sigma v, what are the equations? During the sigma v, what are the equations? We can write it like these two equations. Okay, xz is equal to x dash z dash, and yz is minus yz is equal to y dash z dash. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലേ. If we are writing it this in the matrix form, how can we write it? If we are writing it in the matrix form, we can write like this. Okay, I was making some more space. So we can write it in the matrix form like 1 0 and 0 0 1, right? 1 0 and 0 1, 0 1, x z y z is equal to x dash z dash and y dash z dash. Then the next matrix is minus half minus root 3 by 2 minus half, then yz xz and yz is equal to x dash z dash y dash z dash. The last matrix is xz is transformed as x dash z dash. So we have to give 1 here, 1 0. Now here it is minus, so 0 minus 1. Then x z y z is equal to x dash z dash y dash z dash. So what are the matrices of this one? 2. No, the characters of this matrix is 2, minus of minus 1, and 1 and minus 1, that is equal to 0. So 2 1 is minus 1 0. What is this? 2 minus 1 0 is the last character set, and corresponding to this character set, xz and yz transforms together. That is xz yz transforms together. So corresponding to this character set, we have to write xz and yz in the character table. So let us take the character table, and there we have to write xz and yz in the E line, xz, yz.
and it should be written in the bracket because xz and yz transforms together. So this is a complete character set for the C3v point group. I know that I took a lot of time, more than 2 hours, to deliver this lecture, but this area 4 is missing in most of the textbooks. I think almost all the textbooks, and that is why I took a lot of time to make you understand how this character set is derived. Okay, now you understand fully how the character set of C3v point group is derived. Okay, so this is the character table for C3v point group, and area 4 is very important. Here you can see that x square plus y square and z square transforms as a1. Then x square minus y square and xy transforms as e. They together transforms, means they are degenerate. And xz and yz transforms as e. They are also degenerate. So if you are taking the d orbitals, okay, then dx square minus y square and dxy, they are degenerate set. And then dxz and dyz, they are another set. Okay, another degenerate set. Okay, both of them, they have the same symmetry. Okay, that is what we can understand from here. And dz square, dz square will be a completely different set. That its a symmetry is a1. Okay, so there also the degeneracy of the d orbital is lifted. Okay, we can see that the degeneracy of the d orbitals are lifted, and one of the d orbitals corresponds to the a1 symmetry, and 4 of the d orbitals corresponds to the e symmetry. That is what we can understand together. Okay, so that's all for this lecture. I'm sorry that it took a lot of time, but I am very happy that I have delivered the complete information about the C3v character table. Okay, hope you enjoyed this lecture, and thank you for watching and stay tuned.